The first question is based on custom duty. They have given duty of 6% has to be paid when an item worth 800 is imported. Find the duty. When an item is imported, a particular tax has to be paid. It is called the duty or the customs duty. Then 6% has to be paid when an item worth 800 rupees imported. Okay, then the custom duty. If I write the equation, customs duty is equals to percentage of worth of the item. Item එකේ මිලෙන් යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් තමයි customs duty විදිහට අපි pay කරන්න ඕනේ. එතකොට මේව ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගාන හදනකොට percentage it is 6% of worth of the item is 800. Actually your calculation should be 6 upon 100. It is multiplied by 800. Then 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel, 6 into 8, it is 48 rupees. ₹48. Okay, then when you give the marks, for the calculation 1 mark, and for the answer 1 mark, all together 2 marks given. Okay. In the second question they have asked 13,800 rupees was charged as the custom duty when a washing machine worth 46,000 was imported. Find the percentage that was charged as custom duty. What is meant by calculating the percentage? The calculating the percentage means you are finding the particular value when it is 100 rupees. That means with respect to the 100 rupees. Now you have given that the amount that is charged as the tax or the customs duty when the worth of the item is 46,000. That means we can build up a fraction. Fraction of what? When the worth of the item is this one, the tax should be paid as 13,800. Now we have to find, now if it is 46,000, 30,800. If it is 100 rupees, then what will be the custom duty? Then you have to multiply it by 100. Okay, this is we call the calculating percentage. That means you are finding the tax that should be paid when the item is 100 rupees. Then when you calculate this one, you can cancel the zeros like this. And now it's remaining 1,380 divided by 46. It is 30%, no? 30%. In this case, for the calculation 1 mark, answer 1 mark, altogether 2 marks are given. Then
Third one, 12% of custom duty is charged for an item. Find the value of an item worth 18,000 after paying custom duty. Custom duty එක pay කරාට පස්සේ මෙන්න මේ 18,000 which item එකේ value එක අහනවා. Then you can calculate the custom duty separately and you can add it to the value of or the worth of the item. Or you can find this one at once. එකපාරින් හොයාගන්නත් පුළුවන්. Look at how you have to calculate. If the worth of the item is 100 rupees before the custom duty, after paying the custom duty, it becomes 112. Because for 100 rupees, they have to pay 12 rupees as the custom duty. Okay. So if it is 100 rupees, then you have to pay 100 rupees. Now they ask if it is 18,000, then that means you have to multiply it by 18,000. Okay. So zeros are cancelled like this. Then multiply 180 by 112. It is 20,160 rupees. Okay. In this case also you are given 1 mark for the calculation, 1 mark for the answer. Altogether 2 marks are given. Actually you can do this in the other method. What is it? You can calculate the custom duty like this. Custom duty to calculate කරන්නකො if worth of the item is 100, 12 custom duty has to be paid. Then 18,000, 0 to 0 cancel. So 12 times 0, 0, 12 times 8, it is 96. 12 times 12 times 1 is okay. Then you have to add this custom duty to the worth of the item. 18,000 is 2,160. 0, 0, sorry. 0, 6, 1, 0, 2,100. So 20,160. This method also you can obtain the answer. Fourth question. An urban council charges annual rate of 8%. What is the rates that should be paid per year for a house of assessed value 60,000 rupees? They have given the rate that is charged by a particular urban council. It is 8%. What is mean by this percentage? Percentage එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? රුපියල් 100යි නා. That means if the value of the house is, that means assessed value is 100 rupees, 8 rupees has to be paid as the rate. Okay, that is the meaning of the percentage. What is the rates that should be paid per year for a house of assessed value 60,000? Okay, then actually here when you calculate the assessed value, assessed annual value, rates. Okay, rates are calculated by rates equal percentage of assessed annual value.
Then instead of percentage, it is 8% off. Assessed annual value is given as 60,000. Okay. Now you can write this at once like this. 8 out of 100 of this multiplication 60,000 rupees. Zeros are cancelled like this. Then answer is 48,000. Sorry, 4,800. Please don't forget to include the units, rupees. Okay, this is a currency. Then 1 mark for the answer, 1 mark for the calculation, altogether 2 marks. These are important. Okay, then the short questions mean they are just like the short note of you. Okay, දැන් සාමාන්‍ය මැත්ස් වලදී නම් අපිට ඔය මොනවාද ඔයගොල්ලෝ වෙන පාඩම් කරන විෂයන් තියෙන්නේ නේද? ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මතක තියාගන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි ඇත්තටම තියෙන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඉතිහාසය වගේ විෂයක් ගත්තොත් ඒකේ අවුරුදු නේද? අවුරුද්දක් මොන හරි දැන් හිතන්න නිදහස හම්බෙච්ච අවුරුද්ද ලංකාවට ඒක වෙනස් වෙනවද? නෑ. ඒක ඒකම තමයි. ඉතින් ඔයාලා පාඩම් කරේ නැත්තම් ඔයාලා දන්නේ නෑ ඒක මතක් කරලවත් මොකක් හරි කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා ෆෝමියුලා එකක් යූස් කරලා ඒක හොයන්න බෑ නේද? හැබැයි මැත්ස් වලදී වෙන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. මැත්ස් වල ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් දැකලා නැති ගණන් ටික. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ හදන හැම ගණනක්ම පාඩම් කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? බැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේකේ මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා නේද? අන්න ඒකයි මේකේ තියෙන වැදගත්කම. ඒ මෙකැනිසම් එක ඔයගොල්ලෝ හරියට තේරුම් ගත්තොත් එතකොට ඒ අදාළ ෆෝමියුලාස් ටික ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගත්තොත් ඔයාලට දෙන ඕනම ගාණක් නේද? ඔයාලට වැලියුස් විතරයි චේන්ජ් කරලා දෙන්නේ. දැන් මේකේ නම් රේට් එක 2% කියලා දෙන්න පුළුවන්. 4% කියලා දෙන්න පුළුවන්. 10% කියලා දෙන්න. ඉතින් මොන percent එකෙන් දුන්නත් ඒ කියන්නේ මොන වැලියු එක දුන්නත් මෙකැනිසම් එක කියන්නේ අපි මේ ක්වෙස්චන් එක සෝල්ව් කරන්න ඕන ෆෝමියුලා එක මෙතඩ් එක ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එකම දේ නැවත එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මේ හැම එකම මතක තියාගන්න බෑ. ඔයාලට කරමින් තමයි ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් තමයි ඔයාලට මේ දේ ඒ හුරුව තමයි ගිහින් කරන්න වෙන්නේ එක්සෑම් එකේදී. එතකොට ඇත්තටම මේ ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස් කරන එකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් තියරි හොඳට පුළුවන් කරන එක. සමහර අය හිතන්න පුළුවන් ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස් ලේසි මේක ඇති දෙයක් නෑ. ඉතින් මේ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඇත්තටම පුතේ ඔයාලව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලව මේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකට හොඳට රෙඩි කරවන පේපර් එක තමයි ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස්. ඒතරේ ෆස්ට් 25 questions ඔයගොල්ලෝ හොඳට රෙඩි වෙනවා කියන්නේ. ඒකේ තියෙන හැම පැත්තම කවර් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ෂෝට් questions වැඩිපුර කරා කියන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍ය සෙකන්ඩ් පේපර් එකට අවශ්‍ය වෙන ලොකු දැනුම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. හරිද? ඉතින් දැන් මේකෙත් ඔයගොල්ලෝ කරද්දි මම මේ blue color pen එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ලියන්න ඔයාලට ඕන කැල්කියුලේෂන් එක. මේකේ අනිවාර්යෙන් කරලා තියෙන්න ඕන දේවල් ටික. හැබැයි මම වෙන කලර් එකකින් ලිව්වා කියන්නේ ඒ ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙකැනිසම් එක. හරිද? ඒ තමයි ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝට හම්බෙන ෂෝට් නෝට් එක. හරිද? එතකොට ඒ ඇසුරෙන් මොනවාද අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කියන එක තමයි මේකේ තියෙන. ඇත්තටම මම ගොඩක් හිතනවා මේ ඔයාලට මම කැටගරයිස් ක්ලාසිෆයි කරලා මේ කරන යුනිට් වයිස් papers ටික ගොඩක් වැදගත් වෙයි, especially for the first 25 questions. Okay, let's move to the fifth one. Asita deposited a certain amount of money for 2 years in a bank which pays 10% annual simple interest and earn 4,000 rupees as the interest. Find the amount he deposited in the bank. Asita මොකද කරලා තියෙන්නේ? He has deposited particular amount of money for 2 years. Okay, this is very important. The duration. Okay, time. 2 years. අවුරුදු දෙකකට තමයි මේ deposit එක කරලා තියෙන්නේ. Bank which pays 10% annual simple interest. That means simple interest rate is given 10% and earn 4,000 as interest. Interest එක හම්බෙලා තියෙනවා කීයක්ද? It is 4,000 for the
2 years. අවුරුදු දෙකකට. Then you have to find the amount he deposited in the bank. bank එකේ යා deposit කරපු amount එක හොයන්න තියෙනවා. එතකොට පුතේ මේක මේ simple interest එක හම්බ වෙලා තියෙන්නේ යාට කොච්චර කාලයකටද? අවුරුදු දෙකකට නේද? එහෙනම් බලන්න if the amount he deposited is X rupees. It is an unknown term. I will consider it as unknown term. Then 10%, that means if he deposit 100 rupees, he can obtain 10 rupees as the interest at the end of the year. අවුරුද්දේ අවසානයේට. හරි සාමාන්‍ය simple interest rate එකක් දෙන්නේ අවුරුද්දකට. It is for per year. Okay? අවුරුද්දකට තමයි දෙන්නේ. එහෙනම් එයා X rupees deposit කරා නම් අවුරුදු දෙකකින් එයාට හම්බෙන amount එක for the 2 years I have to multiply it by 2. It is equal to 4,000. No? This is the formula that you have to build up actually. Then you can simplify this. බලන්න කොහොමද? 0 to 0 cancel this side. And if you divide this side by 2, this side එක 2 වලින් බෙදුවොත් this side also divide by 2. Then 2 to 2 cancel. Then here we obtain it as x upon 10 equals, if you divide this 4,000 by 2, answer is 2,000. Okay. Then x is equals to, multiply 2,000 by 10, it is 20,000. The amount he has deposited equals to 20,000. Or you can find this in another way. Now, this is the amount that is obtained for 2 years. That means for a 1 year, අවුරුද්දකට කොච්චරද? It is 2,000, no? Then if the interest that we obtain is 10, then the deposited amount is 100. රුපියල් 10ක් interest එක විදිහට අවුරුද්දට හම්බ වෙනවා ඩිපොසිට් කරලා තියෙන 100යි. එහෙනම් 2000ක් හම්බ වෙනවා නම් කොච්චරක්ද? එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ අපි? රුපියල් 10ක් නම් 100යි. එහෙනම් 2000ක් නම් හොයන්න 2000න් ගුණ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් 0 to 0 cancel. Here we obtain the answer as 20,000. Okay. In this way also you can obtain the answer. Then for the calculation 1 mark and for the answer 1 mark, altogether 2 marks for the 5th question. Okay, this is based on the simple interest. පැහැදිලිද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ළමයි ඔයාලට දැන් මේක මම ඊයේද කොහෙද ඊයේ නැත්තම් පෙරේදනේ දෙව්වේ. මේකේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් next week I hope to discuss the inverse proportions. Okay, so please take the printouts and try to do this. Don't try to write all these questions because it wastes your time. Okay, so if it is cost much, what you can do is take the printouts of this by making this into small scale. You can then A4 එකකට පිටු දෙකක් විතර හෙන්න. දැන් මේකේ පිටු මං හිතන්නේ 6ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ කියන්නේ එහෙම මම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට අර ඉඩක් දැන් ඇත්තටම exam paper එකේ ඉන්නේ මේ විදිහට short question එකකට answer එකක් ලියන්න. මෙන්න මේ වගේ ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට වෙන් වෙනවා. මේ විදිහටම තමයි tutorial එක මං හැදුවේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා print outs ගත්තොත් ඒකත් හොඳ practice එකක් වෙනවා short question එකකට answer එකක් build up කරන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ වෙන වෙන දේවල් ලියන්න ගියාම පුතේ ඔයාලට ඉඩ මදි වෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම වෙලාවත් නාස්ති වෙනවා. ඉතින් calculation එකක් විතරයි තියෙන්න ඕනේ. calculation එකයි answer එකයි. ඊට වැඩිය ගොඩාක් ලොකු වැල්වට අරන් simple interest rate එක මේක කියලා ලියා ගන්නවා deposited amount එක මේ
එහෙම අපි කරනවා පොඩි කාලේ අපි පොඩි දවස්වල ගානක් හදන්නේ කොහොමද තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න ඕන හින්දා එහෙම කරනවා. දැන් එහෙම ඕනේ නැහැ. හරිද? මේ අනිවාර්යයෙන්ම ටියුට් එක නම් කරලාම එන්න. එතකොට තමයි නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නිකන් අර මූවි එකක් බැලුවා වගේ තියේවි අන්තිමට. හොඳද? Amal takes a loan 50,000 at an annual simple interest rate 12%. Find the total amount that Amal should pay at the end of 1 year to settle the loan. When we have borrow a loan from a certain company, insurance company or a bank anyway, අපි යාළුවෙක් ගත්තා කියලා හිතන්න. If we have taken a loan from our friend, when you return the loan, if we have taken it to a particular interest, okay, when you return the loan, you have to pay the loan amount also. Okay, don't forget about it. හොඳට මතක තියාගන්න අපිට loan amount එකත් pay කරන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව ඉතින් බැහැනේ නේද? loan amount එකත් එක්ක interest එකත් pay කරන්න වෙනවා. දැන් බලන්න annual simple interest rate එක දීලා තියෙනවා 12%. At the end of the 1 year එක අවුරුද්දකට තමයි මේ loan එක අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම interest එක මොකක්ද කියලා. You have to find the interest. Interest is equals to percentage of loan amount. Okay, sorry. Make myself Liana. Interest is equals to percentage of loan amount. Loan amount එක percentage. It is 12% of loan amount is 50,000. Okay. Actually, this is the formula that you should know what is the interest. Interest කියන්නේ අපි deposit කරන amount එක හරි loan amount එකෙන් හරි percentage එක. ඒ කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. හරිද? එතකොට 12%. Again 12 out of 100 of his multiplication 50,000. 50,000 is multiplied. 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. Then 12 into 0, 0, 12 into 0, 0, 12 into 5, it is 60. Then this is the interest. Okay, here the interest. Then to settle the loan, the total amount that should be paid, total amount is equals to, you have to add 6,000 to the loan amount. It is 56,000. There is another way to find the answer. Here for the calculation 1 mark, answer 1 mark, 2 marks. Okay. The other method that you can find this is, if the amount or the loan that is borrowed is 100 rupees, 112 should be paid at the end of the year as the total amount. That means to settle the loan, they have to pay 112. If it is 50,000, then how much we have to pay? Then 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel, multiply. It is 56,000. Okay, this method also correct when you solve this question. හරිද? Okay, 7th question.
If the annual assessment tax rates of a house is 1,600, what is the amount to be paid per quarter? How we find this one? Actually, this is very easy. කියන්න බලන්න. ඔයාලගේ answers මට chat box එකට එවන්න. නැත්නම් මටත් කම්මැලි. කොහොමද පුතේ මේකට කෝලමයි? හැමෝගෙම උත්තර මොකද මේ ගර්ල්ස්ලා? අද කට්ටිය අඩුයිත් එක්ක නේද? අද උදේ ෆ්‍රී සෙමින එකට කීප දෙනා යාවේ. ආපු කට්ටියත් මගෙන් ගියා. මොකෝ? congruence of triangles ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? experts. කිෂ්මින්ද ආවේ නෑ නේද? නැත්තම් නංගිත් එක්කද හිටියේ? ටීචර් මං ඉස්කෝලේ හිටියේ. ඉස්කෝලේ ගියාද? කොහොමද අපි මේකේ ආන්සර් ගන්නෙ? If the annual assessment tax rates of a house is 1,600, tax rates are paid for a year. Then here you asked to find this amount to be paid per quarter. Quarter එකට ගෙවන ප්‍රමාණය අහන්න. එතකොට there are 4 quarters per year. Then to find the value for the tax per quarter, you have to divide this by 4. Then what is the answer? It is 400 rupees. Then those who can't give the answer for this question is the problem that they don't know what is mean by quarter. Okay, quarter is 1/4 of the year. Then you have to divide the amount that has to be paid for a year by 4. Okay. Customs duty of 9% is charged for a certain item that is imported. If the value of this item is 600 rupees, find the amount that was to be paid as customs duty. Now I have explained a question relevant to customs duty. If so, please try to do this one. මේක කරන්න ඔයගොල්ලෝ try එකක් දෙන්න. ඔයාලගේ answers chat box එකට එවන්න. අනේ මේ අපේ ගර්ල්ස්ලාත් හොඳට ඇක්ටිව් උත්තර දෙන්න හොඳද? නැත්නම් ලැජ්ජායි වේ මටත් එක්ක.
අනේ දරුවනේ මොකද්ද? දැන් මම මේක කිව්වා කොහොමද අපි මේක මොකද්ද amount that was to be paid as customs duty. customs duty විදිහට pay කරන්න වෙච්ච amount එක තමයි අහන්නේ. එතකොට මම කියලා දුන්නනේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද customs duty එක charge කරන්නේ? It is a certain percentage of worth of the item. එතකොට ඒ item එකෙන් යම් කොටසක් තමයි ඒගොල්ලෝ custom duty එක විදිහට charge කරන්නේ. Then customs duty is equals to percentage of worth of the item. Worth of item. Then always you have to remember this one. This is the key formula that you have to remember when you solve the customs duty related question. Actually, the taxes, when we consider the taxes related question, taxes are charged as a percentage of the worth of the item or the service, anything. Okay, then percentage is 9% of worth of the item is 600 rupees. Then 9% means 9 out of 100 of his multiplication is 600. Then 0 to 0 cancel. 9 times 6 it is 54 rupees. When you write the answer, you should have include the units. Then this is the calculation. This is the answer. Altogether 2 marks given. Okay. Try to do the 9th question. අපේ බොයිස්ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 3 දෙනා විතරයි ආන්සර්ස් දෙන්නේ. මේ ගර්ල්ස්ලා නින්ද ගිහිල්ලාද? හරි. බලන්න කමක් නැහැ. The bill for the monthly phone usage of a household is 1,500 rupees. 180 rupees is added to this as VAT. Okay. Find the percentage that is charged as VAT. VAT එක විදිහට charge කරන percentage එක අහනවා. එතකොට මොකද අපි කරන්න ඕනේ? If the cost of the bill is, the value of the bill is 1,500 rupees. Okay. Then the VAT is 180. Actually, what you have to do is you have to write down what they have asked as a fraction. Okay. Then if the value of the service is 1,500, the VAT is 180. Now you have to calculate the percentage now. Then when you have to calculate percentage, that it means you have to find
If the service is 100 rupees, what is the amount that has to be paid as the VAT? Okay, so you have to multiply this by 100. Then zeros cancel like this. Then 18 is divided by 3, it is 6. 15 divided by 3, it is 5. 60 divided by 5, answer is 12. Then it is 12%. No, it's 12%. Okay. Try to do the 10th question. Hari, Balamu, a person deposits an amount of 1,000 rupees in a bank at an annual simple interest rate 8%. එක මිනිස්සෙක් කොන රුපියල් 1000ක් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා annual interest rate එක මොකද්ද 8%. How much interest does he get for this amount at the end of the first year? මේක මොකද්ද ළමයි අහන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක අහන්නේ අයියෝ හරිම ලේසියිනේ කොහොමද අපි ඉන්ට්‍රස්ට් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ මම දැන් කියලා දුන්නා interest is equals to the percentage of sorry. Now in this case we have to write the deposited amount. Okay, in the previous case it was the loan amount, percentage of deposited amount. This is the formula that you have to remember. Then percentage of, that means 8% of deposited amount is 1,000. Then 8% means 8 upon 100 times 1,000 rupees. 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. 8 into 10, answer is 80 rupees. Okay. හරි බලන්න හැම girls boys ඔක්කොමලම කරන්න ඕනේ
හැමෝම answers ගන්න. Okay, shall we check the answers? Find the sum of money that one has to be pay in order to completely settle the loan 5,000 at the end of 1 year at the annual simple interest rate 18%. Okay, I have done this kind of question. No? Now, we can find that answer at once. If the loan amount is 100 rupees, then to settle the loan, you have to pay 118 rupees at the end of the year. Now the loan amount is 500,000. Then loan amount here 5,000. 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. Then 118 multiplied by 50. 0, 5 times 8, 49. Answer is 5,900 rupees. Okay. Or you can calculate the annual interest. Interest can be calculated. Interest is equals to 18 upon 100 because 18% of the loan amount. It is 5,000. 0 to 0, 0 to 0 cancel. Then 50 into 18. It is 900. Interest is 900. To settle the loan, total amount that has to be paid is 5,000 plus 5,000 plus 900. That means same answer 5,900. Okay. If you have found the answer at once, then you are given 1 mark for the calculation, 1 mark for the answer. If you have found the answer in this method, 1 mark for the calculation of both way, and for final answer 1 mark. Okay. කොට මේ දෙවිදිහටම හදන්න පුළුවන්. කොයි විදිහට හැදුවත් ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. හරි. Move to the 12th one.
Okay, look at the question carefully. A custom duty of 750 is charged for a certain item that is imported. Find the percentage of duty if the value of this item is 9,000 rupees. Then what you have to do? You have given a custom duty and the value of the item. So what you can do, you can write these two as a fraction. Fraction එකක් විදිහට මේක ලියන්න පුළුවන්. How we write it as a fraction? 750 upon 90,000. Okay, then after multiply this by 100. Then 75 divided by 90. Ne? 75 90 වලින් divide වෙන්නේ. It is 9,000, not 90,000. It should be 9,000. Then 75 divided by 9. Then 8 times 9, it is 72. 3. Then take, it's 3 into 9, it is 27. Then answer is 8.3333%. Okay. කාට හරි මේ දක්වා අපි කතා කර සාකච්ඡා කරපු ඒවා ගැටලු තියෙනවද? If so, please let me. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට කියන්න. Then shall we move to the next page? It is 13th question. Okay. Discuss this one. A man deposits 1,000 rupees in a bank which pays an annual simple interest rate of 12%. How much interest will he receive at the end of 6 months? මාස 6කට පස්සේ එයාට කොච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් හම්බුණාද කියලා අහනවා. Then first of all, calculate the annual simple interest. Ne? Simple interest for a year. It is equals to 12% of 1,000. That means 12 upon 100 into the amount he deposited. Then 0 is cancelled like this. Then answer is 120. Then for 6 months. For 6 months, you have to divide this by 2. Answer is 60 rupees. අද අපේ ගර්ල්ස් නිහඬව ඉන්නේ ඔයාලට නොතේරෙන දැනක් තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ. It is 2 marks. Try to do the 14th question.
right. සමහර කට්ටිය හරිම active participate වෙනවා class එකට. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ answers දෙන්න. දෙමින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඇයි ටීචර් එක හිම උනේ? මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඒ වගේ අහන ගමන් ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට යන්න මේ ක්ලාස් එක. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක රෙකෝඩින් එකක් හරි මොකක් හරි බලලා එහෙම කරන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි මම හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි ඇක්ටිව් ඔයගොල්ලෝ හොඳට පේපර් ක්ලාස් එකක් වුණත් තියරි ක්ලාස් එකක් වුණත් පාටිසිපේට් වෙන්න. මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක්ද ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක්ද කියලා එක නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලා මේක හරියට ඇක්ටිව් ඔයගොල්ලෝ ආන්සර්ස් දීලා ඔයාලගේ තියෙන ඩවුට්ස් කතා කරගෙන ඒවා විසඳගෙන හරියට කරගෙන යනවාද කියන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? බලන්න, from the 14th question, what they have given. The monthly interest payable at the end of a year of month is 1,200. It is given that monthly interest. Okay, so it is better to underline monthly interest payable at the end of the month is 1,200. Okay. For an amount borrowed at monthly interest rate. Monthly interest rate is also given 4%. Find the amount borrowed. Okay. The amount he borrowed. If the interest is 4 rupees, that means if we have to pay 4 rupees as the interest at the end of the month, then the amount that we have borrowed is 100 rupees. That is given by this percentage value. නේද? percentage value එක අපිට කැමති විදිහට මේක හරවගෙන ලියන්නේ කොහොමද පුතේ? ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මේ ගණන් වලදී දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපෙන් අහන දේ අපි හැම වෙලේම නියුමරේටර් එකේ ලියනවා. එතකොට දැන් percentage එකට relevant ව ගත්තොත් අපිට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? interest එක නේද? At the end of the month, what is the interest that is paid? It is 1,200. Okay. Then what they ask, the amount he borrowed. ගත්තු මුදල තමයි අහන්නේ. ඒතකොට දීලා තියෙන දේ මම දැන් මේ percentage එකේ දැන් අපි හැම වෙලෙම 100න් 4 කියලා ලියන්නේ. ඕක අපිට ඕකයි අපි එහෙම ලියන්නේ අපෙන් හැම වෙලෙම අහන දේ එක්ක තමයි අපි මේ දේ ලියන්නේ. හරිද? එතකොට හිතන්නකෝ දැන් මේකේ loan amount එකක් දීලා interest එක හැවුවොත් loan එක රුපියල් 100 නම් interest එක 4ක් ගෙවනවා. එහෙනම් loan amount එක මෙච්චරක් නම් ගාණ හදනවා. හැබැයි මේතෙන්දී අපෙන් අහන්නේ අහන දේත් එක්ක අපේ මේ percentage value එක අපි මේ ලියන විදිහ වෙනස් වෙනවා. හරිද? amount he borrowed. එතකොට interest rate එක කියන්නේ interest rate එකෙන් කියන්නේ රුපියල් 4ක පොලියක් හම්බ වෙන්නේ. monthly interest rate එක රුපියල් 4ක් හම්බ වෙන්නේ if we have borrowed 100 rupees. Now to find the amount he borrowed, you have to multiply this by 1,200 rupees, because if the monthly interest is 4 rupees, amount he borrowed is 100. If he has paid 1,200, then what is the amount that he has borrowed? එයා අරගෙන තියෙන amount එක කීයද කියලා බලමු. 12 is divided by 4, it is 3. Then answer is we obtain as 30,000. Okay, did you understand? Some of you have sent me the answer. Chisal and Krishminda, no? Correct, huh? Okay, shall we move to the 15th question? At the end of this tutorial, I will show you that what is the importance of the discussion of these short questions. Okay? මම මේකේ අන්තිමටම කියන්නම් මොකක්ද හේතුව කියලා මේ short questions වල discussion එකේ. හරිද? හරි. දැනට කරගෙන යන්න.
Please give your response to this question. Okay, let's see. The monthly water bill without VAT of a certain household is 1,600. If VAT charges as 12%, what is the total value of the bill? Without VAT, it is 1,600. Then VAT charges 12%. What is the total value of the bill? In this case, you have to find the total value. With the respect to the percentage, how we write? If the value of the monthly water bill without VAT, it is 100 rupees. If it is 100 rupees with the VAT, VAT එකත් එක්ක, it become 112. Now you are given without VAT. That means without VAT it is 100 rupees. With VAT it is 112. You have given without VAT and you have to find the with VAT. That means the total amount. So you have to multiply this by 1,600. Zeros to zeros cancel. Then 112 multiplied by 16. It is 36. 19. It is 1,000. 6 times two, oh sorry, here it should be 16 into 2, it is 32. 32. Then it become answer is 1,792. Okay. Or you can calculate this question in the other way. That means you have to find the VAT first. When you find the VAT, it is 12% of the value of the bill. Then 12% means 12 out of 100. It is multiplied by 1,600. 12 into 6, it's 30. It is 192, no? Then 19 remaining, 16 into 1, 16. It's 35. It's 352. Then sorry. 16 multiplied by 12, 2 into 6, 12, 2 into 1, 2 plus 3, 16, 6.
91. Then 196 is added to 1600. We can obtain the answer as 1000. 2 into 6, it is 12. No? So the 192. Then for the calculation, you are given 1 mark. And for the answer, 1 mark. Altogether 2 marks are given. Okay. In this case also, you have given 1 mark. And for the 30,000, you are given 1 mark. Altogether 2 marks are given. Okay. Find the answer for the 16th question. Yes, ඔයාලගේ answers. The assessed annual value of the house is 20,000. The quarterly rates charged by a municipal council is 500 rupees. Find the rates percentage charged by the council. Now this is very important. Look at the quarterly rates charged by a municipal council is 500 rupees. That means the given rate is the quarterly charge rates. Okay, then to calculate the percentage, that means rate percentage mean also the amount that we have to pay when the assessed annual value of a house is 100 rupees. Okay, then now it is given if it is 20,000, is it 500? No, 500 should be multiplied by 4, because quarterly value, no, it is 2,000. It is multiplied by 100. Then 0 to 0, 0 to 0, 0 to 0, 0 to 0. 20 divided by 2, it is 10. Then that means the rate percentage is 10 rupees. මේක වැරදින තැන තමයි ගොඩක් ළමයිට එයාලා අමතක කරනවා. This is given for the quarterly, that means the rates for the quarterly rates is given, so you have to multiply this by 4 to find the correct answer. Okay, otherwise if you have substituted 500 here, then you are not given the marks. For the correct calculation, 1 mark. For the answer, 1 mark. Altogether 2 marks given. Okay, 17th one.
Try to do this question also. Seventeenth question. A man deposits 50,000 in a bank at an annual interest rate of 15%. Okay. How much interest does he get in during a period of 2 years? අවුරුදු දෙකකට පස්සේ එයාට හම්බෙන is it total amount? No, it is the interest. Okay. How much interest does he get in during period of 2 years? Okay, this is very important. Huh? They asked about the interest. Actually, when you solve the questions, it is better to underline the most important parts or the most important words that help us to obtain the answer. Okay. Then here percentage of the deposited amount. Percentage is 15 out of 100 times 50,000. Why I write it like this always when you have to find the interest? It's because if the amount that we deposited is 100, then the interest given is 15 rupees. Now I have deposited, you have to multiply it by the given value. I have deposited, sorry, not me, a man has deposited 50,000. Then you have to find the amount he obtained for a year actually. Now, when by this calculation, you obtain the value for a year. To find it for 2 years, multiplied by 2. Zeros are cancelled like this. Then 5 into 15, it is 75. 75 times 2, it is 150. That means the amount he obtained at the end of the second year is
50,000 rupees as the interest. Okay. හොඳයි නේද එහෙනම්. ඕගොල්ලොත් රුපියල් 50,000ක් ඉතුරු කරොත් deposit කරොත් under the 50% simple interest rate, you will be able to obtain this amount. Okay. So here you are given 1 mark for the calculation, 1 mark for the answer. What is the interest received after 2 years for a person who has deposited 50,000 in a bank which pays 8% annual interest? ඉතින් බානක පුතේ කලින් ගාන හදපු හැමෝටම නේද කලින් ගාන අවබෝධ කරගත්තු ඕන කෙනෙක්ට මේ ගාන ඉතින් හදන එක එච්චර අමාරු වෙන්න විදිහක් නැහැනේ නේද? Percentage of the deposited amount, percentage is 8%, that means 8 out of 100 නේද? 8 out of 100, it is multiplied by 50,000. To find the amount that he obtained at the end of the, now what is the interest? No, 2 years, so multiplied by 2. Zeros are cancelled like this. Then 8 times 5 is 40. 40 times 2, it is 80. Therefore, the answer is 8,000. No, answer is 8,000. මම මේක වැඩි වගේද? එහෙමනම් කියන්න මදි ටීචර් වෙලාව ලියා ගන්න. Okay, let's move to the 19th question. Okay. An urban council charges annual rates of 8%. What is the rates that should be paid per year for a house of assessed value 60,000? Okay. Now, actually rates is equals to what? It is percentage of assessed annual value. Okay. Then percentage of. Then percentage is can be written as
8 out of 100. Again, if the assessed annual value is 100 rupees, the rate that should be paid is 8 rupees. Now the value of the house is 60,000. If so, what is the amount that has to be paid? එහෙනම් අපි කීයක් pay කරන්න ඕනේ? මම හැම වෙලේම කියන්නේ what you have to find should be written in the numerator and what you have given should be written in the denominator. Then calculate 0 to 0 cancel. Then answer is 4,800 rupees. Okay. Then you are given 1 mark, here 1 mark. Altogether 2 marks are given. Okay. 20th question. Oh my God. What an easy question, no? को आप में අපි මේ නිදාගෙන වගේ ඉන්න ළමයිගෙනුත් මට උත්තර එනවා නම් මම වඩාත් කැමතියි. There is a newcomer also. Please send your answers. What you have get, try to solve it by using it. Yes, how we calculate this one? Deposited amount is 1,000 rupees under the 8% annual interest, simple interest. Then how we calculate? You have to find the interest after a year. Then interest is calculated as percentage is 8 out of 100 multiplied by the deposited amount. Then 8 times 10, answer is 80 rupees. Then this is the calculation. This is the answer. All together 2 marks given. Okay. Try to do the 21. Yes, how we calculate this one? An interest of 5 rupees is charged per month for a loan of 500. Find the annual simple interest rate. Yes. Then loan amount is given as 500 rupees. If the loan amount is 500, then the interest that has to be paid is 5 rupees. If it is 100 rupees, that means loan amount is 100, how much we have to pay? It's 21 question, no? Sorry. Here it is given as month, no? මාසෙකටනේ අපිට දීලා තියෙන්නේ.
An interest of 5 rupees is charged per month for a loan of 500. Then find the annual simple interest rate. Then you have to multiply this by 12 to find the annual interest that has to be paid. Yes, what is the answer? It is 12%. Okay. කාටද මේ ආන්සර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 60 කියලා? ඒක නම් පෙරදිලා calculate වෙලා නේද? Loan එක 500, then to find the amount for year, you have to multiply 5 by 12, it is 60, okay. But Pute, when zeros are cancelled and 60 is divided by 5, answer is 12, okay. Again, ඔයා හෙව්වනම් මේ විදිහට 560 upon 500 into 100 කියලා ගත්තා නම් එතකොටත් බලන්න මෙතන zeros are cancelled like this and 60 divided by 5 answer is 12. Then it become 12%. 12% on my video. Then here also you are given 1 mark for the calculation, 1 mark for the answer. Then all together you are given 2 marks. Okay. If the annual assessment tax rates of a house is 1,600, what is the amount to be paid per quarter? Again, it is a repeated question. අපි ඒක කලින් හෙව්වා නේද? It is 1,600 should be divided by 4. Answer is 400 rupees. Yes. 23rd question. The annual assessed value of a house is 50,000. If 3% annual rate is charged on it, find the value of 1 quarter. Okay, find it value of 1. Yes, how we calculate here? The value, annual assessed value of house is 50,000 rupees. If 3% annual rate is charged on it, find the value of 1 quarter. Okay. Then first of all, let's find the rates per year. Rates per year means percentage of the assessed annual value of the house. Percentage of, then percentage is 3%. That means 3 out of 100. No? If with the value of the house is 100 rupees, then 3 rupees has to be paid. It is multiplied by the given value is assessed annual value. ඒ කියන්නේ රුපියල් 100යි නම් රුපියල් 3යි ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් 50,000 නම් කීයක් ගෙවන්න ඕනේ? මේ අවුරුද්දකට. එහෙනම් ක්වාටර් එකකට හොයන්න අපිට 4ෙන් බෙදන්න වෙනවා. Then zeros are cancelled like this and 3 into 5 it become 1,000. It become 3 into 5, sorry, 1,500. Very small
right now. Yes, it is 375 rupees. Okay. Then here answer for the calculation you are given 1 mark. For the answer 1 mark. Altogether 2 marks given. Okay. 24th question. Hurry up. Calculate the total amount that has to be paid in 2 years to settle a loan of 50,000 taken at an annual simple interest rate of 12%. What they have asked. හොඳට බලන්න මොකක්ද ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ? Calculate the total amount. Total amount එකක් ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ. That has to be paid in 2 years. Time duration එකකුත් දීලා තියෙනවා. Then these are very important words in this question. Okay? To settle a loan of 50,000. 50,000 loan එකක් තමයි settle කරන්න යන්නේ. හොඳද? Taken at an annual simple interest rate 12%. 12% annual interest simple interest rate එකක් යටතේ ගත්තු loan එකක් settle කරන්න යනවා කොච්චර කාලෙකින්ද? It is within 2 years. අවුරුදු 2කින්. හරිද? එතකොට බලන්න පුතේ you have to find or you have to calculate total amount. It is not just interest. So this word is very important when you write the answer for this question. Okay, so you have to highlight this one. Calculate the total amount. What is the total amount? Calculate කරන්න ඕනේ. Okay, then it is within 2 years, no? අවුරුදු 2කින්. First of all, let's see what is the interest that you have to pay for the 2 years. Okay, then if it is 100 rupees, 12 rupees has to be paid as the interest. And if the loan amount is 50,000, how much you have to pay? This should be multiplied by 2 to find the answer for the interest for 2 years. Then 0 can be cancelled like this. Then 2 times 5 it become or 12 times 5 it is 60. 60 times 2 it is 120. So it is 12 times 60. 60 is 120. Yes, answer is 1,000. It is 50,000. I have written. 12,000. Yes, it should be 50,000. 50,000, it is multiplied by 2. Now 2 zeros cancel. 20 is 12,000, no? Yes, 12,000. Then to settle this one, total amount should be the interest. ඔයාලට මතක හිටින්නේ නැත්නම් මේක ලියා ගන්න. Total
amount that is set that should be paid to settle a loan is always equals to total amount is equals to loan amount add interest. Loan amount එකට interest එක add කරන්න ඕනේ. Okay. Then loan amount is 50,000. Interest is 12,000. Then what is the total amount that should be paid to settle the loan? It is 62,000. Okay. So don't forget that to check what they have asked. Now, actually for calculating interest 1 mark and for obtaining the total amount 1 mark altogether 2 marks are given. Krishminder වැරදුනා නේද? නැත්නම් ඔය interest එක විතරක් හොයපු එක දෙව්වේ? Interest only. interest එකට add වෙන්න ඕනේ නේද? හරි. ඒව කල්පනාවෙන් බලන්න. Okay, let's move to the 25th question. අද මම girls ලත් එක්ක නම් තරහයි. එක්කෙනෙක්වත් අර එකම එක ප්‍රශ්නයකට මුල් ටිකේදී උත්තරයක් දැම්ම එච්චරමයි. සමහරක් විට මම ස්පීඩ් වැඩිද දන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණාට මං කිව්වා ඕගොල්ලන්ට මේ ටියුට් එක කරලා එන්න කියලා. කරලා ආවනම් උත්තර ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි ලියලා තියෙනවනේ. එහෙම වුණා නම් ඕගොල්ලන්ට answers build up කරගන්න පුළුවන්. හරි. 25 වෙනි ප්‍රශ්න ඩිස්කස් කරන්න කලින් මම පොඩි විස්තරයක් කියනවා. දැන් මම කිව්වා ඇයි මේක මෙච්චර වැදගත් කියලා ඔයාලට මම ඉවර වෙද්දි කියන්නම් කියලා. අතරම ඉවර වෙද්දි කියන්නෙත් නැහැ මම. ඔයාලට පුතේ දැන් මේ විදිහට ඉවර වෙනවනේ මං කිව්වේ යුනිට් වයිස් නේ දැන් අපේ පොඩ්ඩක් පේපර් ඩිස්කෂන් එක යන්නේ. එතකොට මේ දෙන්නේ papers ඇත්තටම හරිද? මේ තියෙන්නේ this is a collection of many papers. papers ගොඩක එකතුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. නැතු ඔයගොල්ලන්ට මේක just questions ටිකක් එහෙම නෙවෙයි. හරිද? These all are past papers, that means the past O-level papers and provincial papers and the very මොනවාද ඔයාලගේ කොළඹ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් ඕ සෙන්ට්‍රල් ප්‍රොවින්ස් ස්කූල්ස් වල දීපු ගොඩක්
ඒ වගේ papers වල තිබ්බ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වල එකතුවක් තමයි වෙන් තියෙන හොඳම ප්‍රශ්න ටික තෝරගෙන එකතුවක් තමයි මම මේ හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟ දවසේ දැන් අද first day එකනේ. ඊළඟ දවසේ ඔයාලට 15 minutes විතර පොඩි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා මම. හරිද? It will be an online test or you have to write the answer and send your answers to the WhatsApp. Okay? මේ Google form එකකින් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට WhatsApp කරන්න කියලා එහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. It will be a 10 minutes or 15 minute just paper. Okay? කියන්නේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර ලියන්න තමයි තියෙන්නේ ඒක. They can be short questions or structured essay questions. Okay, හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට sharp 9 o'clock හැමෝම එන්න. මම sharp 9 o'clock share කරනවා screen එක. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ටක් ගාලා කරලා ඉක්මනට මම හිතනවා මෙතන ඉන්න හැමෝටම දැන් ඒ facilities තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට online join වෙන්න අමාරුයිනේ. ඔයාලා ඒ වෙලාවෙම ඒකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන එවන්න. ඒ කියන්නේ ලොකුවට answers ඒ කියන්නේ මේ ලොකු essay questions නෙවෙයි දැන් තාම මම කරන්නේ පොඩි short questions and structured essay questions වලට ඔයාලව ready කරන එකනේ. ඒ හින්දා ඔයාලා සාමාන්‍ය පිටු මේ මොනවාද CR පොතක පිටු භාගයක පිටු කාලක වගේ calculations ටිකක් තමයි ඔය කියන questions වලට එන්නේ. හරිද? එතකොට 10 minutes or 15 minutes මම share කරනවා. හැබැයි ඇත්තටම පුතේ පරක් වුණොත් නම් මම වැඩිපුර වෙලාව දෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ paper discussion එක ඇතුළෙම තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක දෙන්නේ මම ගිය සතියේ කතා කරපු. දැන් next week paper එක එතකොට ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ මොකෙන්ද? percentage lesson එකෙන්. හරිද? ඒ හින්දා next week මම කතා කරන්නේ inverse proportions. එතකොට the week after next week එකේ ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ inverse proportions වලින් ඒ විදිහට ගලාගෙන යනවා. හරිද? එතකොට ටික දවසක් අපි වම කරනකොට ඔයගොල්ලෝ මට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ next week එකේ ටියුට් එකට ready වෙන්න නම් මේ ටියුට් එකේ ගණන් ටික හොඳට හදලා ready වෙලා තියෙන්න. මේ ටික කරොත් ඇති. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ අනවශ්‍ය ගොඩාක් දේවල් බලන්න ඕනේ. මේ මම මේ සතියේ කරන percentage lesson එකේ questions ටික හරියට කරගත්තොත් next week එකේ paper එක ලස්සන හොඳට ලියන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ලොකු workload එකක් මම ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න කියන්නේ මේ ටික අපි smooth කරගෙන යන්. එතකොට ඔයාලට හොඳ ඒ කියන්නේ හොඳට score කරන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද දැන් paper එකක් හරි මොකද පොඩි test එකක් තියෙනකම ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් ready වෙනවා. නේද? එහෙම නැතුව කරන්න ගියාම ඔයාලා මේක අද කරා ඊට පස්සේ එක්ක මේක කොහේ හරි දැම්මා. දැන් ෆෝන් මේ print out එකක් නම් ගත්ත එක්ක පොතක් අස්සෙන් දැම්මා. ඒක ඉවරයි. print out උත් අරගෙන නැත්තම් මතකවත් නැහැ. නේද? ඒ හින්දා එහෙම කරන්න බෑ. ඔයාලා ගාව මේක ඇත්තටම අන්තිම වෙද්දී හොඳ collection එකක් තියාගත්තොත් මේ තමයි ඔයාලට exam එකට බලන්න පුළුවන් හොඳම short note එක වේවි. හරිද? වැඩ කරන ළමයිට ඒක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? Okay, I will discuss the last question. The telephone charge for a certain month is 4,000. Okay, if a value added tax VAT of 18% is added for it, how much is the VAT to be paid? Yes, how we find the VAT then? VAT also equals to the percentage of the value or worth of the item or the worth of the or value of the service. Okay, now here it is a telephone bill, so value of the telephone bill. Then if the value of the telephone bill is 100 rupees, then the amount that should be paid as the VAT is 18 rupees. රුපියල් 100යි නම් VAT එක කීයද? 18 rupees. එහෙමනම් රුපියල් කීයද? If it is 4,000 rupees, what is the amount that should be paid? 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. 18 into 0, 0. 18 into 4. 4 times 8, it is 32. 4 times 1, 4 plus 3 is 7. Then the answer is 700
20. No? Then this is the answer for the amount that should be paid for the VAT. VAT එක විදිහට ටෙලිෆෝන් බිල් එකට pay කරන්න ඕනේ amount එක. Okay? Okay, then this is the end of the today discussion. Do you have any question to ask? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද especially for the silent students? නිශ්ශබ්දව හිටපු students වලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවද? Okay, Putte, then please be ready for the next week test. Please don't skip them, okay? මම හැම වෙලෙම කියන්නේ මග හරින්න එපා. attendance හොඳට තියාගන්න හැමදාම class එකට එන්න. මේවා තමයි ඔයාලට හොඳ mark එකකට. ඒ pass එකකට යන්න ඔයාලට කරගන්න ආයෝජන තමයි මේවා. හරි දෙහින්දා ක්ලාස් මිස් වුණොත් ඔයාලට මේ දේවල් මිස් වෙලා යනවා. මොකද රෙකෝඩින්ග්ස් ඔය කොච්චර කිව්වත් ඔයාලට රෙකෝඩින් එකක් පැය දෙකක් ඉඳගෙන බලන්න ටයිම් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇක්ටිව් මේකට පාටිසිපේට් වුණොත් අන්න එතකොට ඕගොල්ලෝ මෙතනදී මොනවා හරි වැඩ ටිකක් මාත් එක්ක කරලා තියේවි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා තනියම ඉඳගෙන බලන්න ගියාම කොච්චර වුණත් කම්මැලි ඒවා මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ දේවල් අතපසු කරගන්නේ නැතුව මේ වැඩ ටික හරි පිළිවෙලට කරගෙන යමු. දැන් ඇත්තටම දැන් 2022 අයගේ එක්සෑම් එක අදින් ඉවර වුණා. ඊළඟට ටාගට් වෙන්නේ කවුද? ඔයාලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න හැම වෙලේම මේ දවස ආයි ඔයාලට එන්නේ නැහැ. ආයි ඔයගොල්ලෝ grade 11 වල ඉන්නේ නැහැ. නේද? grade දැන් හිතන්නකෝ grade 10 මිස් වුණොත් 11 එකේ තව ටික දවසක් ඉන්න හින්දා 10 ටික complete කරගන්න කාලේ තියෙනවා. හැබැයි 11 ටික මිස් වුණොත් නේද? grade 11 end එකේදී ඔයගොල්ලෝ paper එකට ලියන දවස ඔයාලට මිස් වුණොත් ආයි ඒ දවස ගන්න තව අවුරුද්දක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. නේද? ඒ හින්දා ඒ කියන්නේ මේක කාලෙත් එක්ක ලොකු හරඹයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ දැන් අද මේ ඔයගොල්ලෝ කරන වැඩ ටික ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් විදිහට කරලා දැන් ඊළඟට ඕගොල්ලෝනේ එන්නේ. එතකොට දැන් මේ කාලේ ඕගොල්ලන්ගේ වැය වෙවි යනවා. හරිද? දැන් අද දවස ගෙවුණා, හෙට දවස ගෙවෙනවා. ඔය විදිහට ඔයාලගේ එක්සෑම් එකත් ඊළඟට එන්නේ ඔයාලා. ඒ හින්දා ඒක හැම වෙලෙම දැන් මතක තියාගෙන හොඳට වැඩ ටික කරගෙන යමු. කිසිම වෙලාවක ක්ලාස් කට් කරගන්න එපා. හරිද? Okay, then I will stop here. Thank you for your participation. Goodbye. Good night. God bless you all. Thank you, Goodbye.